Lord, I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. And walk His kingdom ways. He's forgiven my mistakes. Coming home. Coming home. Tell the world I'm coming home. Tenía que ser Moisés. Okay, Right. I'm about to share my testimony with you guys. Voy a compartir mi testimonio con ustedes. Si me puede dar un poco más aquí arriba. My name is Nehemiah. I'm a Christian rapper from the States. Mi nombre es Nehemiah y soy un rapero cristiano de los Estados Unidos. I grew up in a single-parent home with two other brothers and one sister. Me crié en un hogar de una madre soltera junto a otros dos hermanos y una hermana. By the time I was in 6th grade, I joined a gang and began in criminal activity. Cuando ya estaba en la edad de 6 años me formé parte de una ganga, ¿perdón? Sexto grado. De sexto grado. Ok, a partir de ese, no, yo desde los 6 años. Desde sexto grado formé parte de una pandilla. Bueno, me tengo un bolsillito yo. Una pandilla. Sí. My mother ended up marrying a drug user, Mi mamá se casó con una persona que usaba drogas. and he split our family out with his drug use. Y él realmente dividió nuestro hogar con su consumo de drogas. So my mother decided she wanted to go for a better life and move 5 hours away from me and my brothers and sisters. Entonces mi mamá decidió que quería vivir una mejor vida y decidió mudarse a unas 5 horas de distancia de mis hermanos. So I stayed with my aunt, Entonces yo me quedé con una tía and I began getting into a lot of trouble with my gang. y comencé a involucrarme en muchas cosas malas junto a la pandilla a la cual pertenecía. By the time I was in 10th grade, I was kicked out of high school for fighting. Cuando ya estaba en 10º curso me expulsaron por pleitos. And I ended up moving with my mom 5 hours away. Y entonces decidí mudarme con mi mamá que vivía a 5 horas de distancia. And due to a lot of hardship, I ended up moving back with my aunt. Y debido a muchas penurias que pasé allí, terminé volviendo a vivir con mi tía. And at that time, I ended up meeting a Christian woman En ese entonces conocí a una mujer cristiana who began talking about Jesus to me. que comenzó a hablarme a mí acerca de Jesús. So she gave me my first Bible and said, I hope this helps you in search of the truth. Esta mujer me dio mi primera Biblia y me dijo, yo espero que esto te ayude en tu búsqueda de la verdad. So I ended up taking, I think I opened up to Genesis. Creo que en ese entonces abrí el libro de Génesis. I tried to understand it, couldn't understand the word. Traté de entenderla, pero no podía. So I went back outside to start hanging with my amigos. Y entonces salí afuera a la calle de vuelta a juntarme con mis friends. And later on that night, it was just me and my Bible, and I said, Luego en esa noche nos encontramos a solas, mi Biblia y yo. God, if you get me out of here, I'll change my life. Who was this with? Were you talking to? Your Bible? I was just talking to God. Okay. Él le decía a Dios, Dios, si tú me sacas de esta, o sea, te daría mi vida. And my friend continued to pray with me. Y un amigo comenzó a orar conmigo en ese entonces. And I think it was about a couple weeks later, I was hanging out with some friends, partying, drinking. Creo que fue unos días o semanas después, estaba fiestando con unos amigos, bebiendo. And 6 guys ran up on me with guns. Y 6 muchachos me asomaron a mí con pistolas, hermano. They robbed me and a couple of friends. Nos asaltaron a mí y unos cuantos amigos. And I was shot at 6 times. Y a mí se me disparó unas 6 veces. I did not believe in God at the time. Yo no creía en Dios en esos momentos. But from that moment, I knew there was something bigger. Pero desde ese momento supe que había algo superior.
So while I'm still on my journey in search of the truth, Entonces, mientras estaba en ese proceso, en esa búsqueda por la verdad, I was living a double life because I began drug dealing. estaba viviendo una doble vida porque comencé también ahora a negociar las drogas. And my friend just continued to pray for me. Y mi amigo seguía orando por mí. So one day I got an acceptance into a college. Y un día entonces me aceptan a una universidad. And I said, hey, maybe this God thing is working out. Y yo dije, bueno, quizás este asunto con Dios esté funcionando. So my freshman year of college, Entonces mi primer año en la universidad, I gave my life to Christ. yo le di mi vida a Cristo. And the first Bible verse that really spoke to me was John 4. Y la primera parte de la escritura que realmente me ministró fue Juan 4. And I read a passage that said, Y leí aquel pasaje que decía, if you only knew who it was that was asking you for water, you would have asked him and he would have gave you living si water. tan solo supiera quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él por esa agua. And I said to myself, I want that living Yo water. me decía a mí mismo, yo quiero entonces de esa agua viva. So having no clue that you have to be broken down to be rebuilt, Entonces, sin tener idea de que uno tenía que estar quebrantado para ser reconstruido, I started back in my sinful ways. comencé de nuevo en mis caminos sencillos. And this time, I was thrown in jail. Y en esta ocasión, en mis vías andanzas, y en esta ocasión me echaron a la cárcel. And that's when God said, can you hear me now? Y fue ahí donde Dios me dijo, ¿y ahora me puedes escuchar? And I said, hey God, I hear you loud and Y clear. yo le dije, Dios, te oigo clarito. If you get me out of here, I will really change my life. Y le dije, si me sacas de aquí, realmente le daré un giro a mi vida. So, one thing I am so grateful for Una de las cosas por las cuales estoy tan agradecido a Dios is my best friend and my wife. es mi mejor amigo y mi esposa. She continued to pray for me. Ella siguió orando por mí. And she showed the light of Jesus by never giving up on me. Ella mostró la luz de Jesús al no darse por vencida. And now, when I have faced problems, Y ahora tengo problemas relacionados a la fe. I give it directly to God because He is my forever friend. Excuse me. I give it directly to God because He's my forever friend. Y entonces esos problemas yo se los traigo al Señor porque Él es mi amigo para siempre. Thank you for listening. Gracias por escuchar.